안녕하세요 여러분, 카일입니다. 오늘 여행 영어 7번째 시간입니다. 오늘 배우실 표현은 우리가 여행할 때 지폐를 잔돈으로 바꿔주세요. 이 돈을 5달러짜리로 바꿔주실 수 있나요? 이렇게 물을 때 쓸 수 있는 표현이에요. 자, 그러면 첫 문장부터 한번 읽어보고 시작할게요. 이 지폐를 잔돈으로 바꿔주실 수 있나요? Could you break this bill? Could you break this bill? Could you break this bill? 이 돈을 5달러짜리로 바꿔주실 수 있나요? Could you change this to $5 bills? Could you change this to $5 bills? Could you change this to $5 bills? 이 부근에 관광지가 있나요? Is there a tourist spot near here? Is there a tourist spot near here? Is there a tourist spot near here? 거기 어떻게 가는지 알려주실 수 있나요? Can you tell me how I can get there? Can you tell me how I can get there? Can you tell me how I can get there? 택시 좀 불러주실 수 있나요? Could you please call me a taxi? Could you please call me a taxi? Could you please call me a taxi? 잘 읽으셨나요? 어렵지 않죠? 첫 문장부터 살펴보겠습니다. 이 지폐를 잔돈으로 바꿔주실 수 있나요? 우리가 여행을 하다 보면 100달러나 50달러 같은 고액권의 지폐를 잔돈으로 많이 바꿉니다. 이 지폐를 잔돈으로 바꿔주실 수 있나요? 그런 표현은 Could you break this bill? Could you break this bill? 여기서 제일 중요한 단어는 이 break 란 단어예요. 어떤 것을 부시다 그런 의미가 있죠. bill, 지폐를 부시다, 즉 잔돈으로 바꾸다 그런 의미가 됩니다. break this bill 그러면 이 지폐를 잔돈으로 바꾸는 겁니다. 이 100달러 지폐를 잔돈으로 바꿔줄 수 있나요? Could you break this $100 bill? Could you break this $100 bill? 두 번째, 이 돈을 5달러짜리로 바꿔줄 수 있나요? 좀 더 구체적으로 바꿔주실 수 있나요? 묻는 표현이죠. Could you change this to $5 bills? 여기서 중요한 표현은 어떤 것을 어떤 것으로 바꾸다 그럴 때는 change A to B를 쓰시면 됩니다. Change this 이것을 to $5 bills 5달러 지폐로 바꿔주실 수 있나요? Could you? Could you change this to $5 bills? Could you change this to $5 bills? 이거를 10달러짜리로 바꿔줄 수 있나요? Could you change this to $10 bills? Could you change this to $10 bills? 이걸 1달러짜리로 바꿔줄 수 있나요? 1달러 지폐로. Could you change this to $1 bills? Could you change this to $1 bills? 만약에 100달러짜리를 주고 1달러짜리로 좀 다 바꿔달라고 그러면 당황스럽겠죠. Could you change this to $1 bills? 세 번째, 이 부근에 관광지가 있나요? 뭐뭐가 있나요? 뭐를 쓴다고 그랬죠? Is there? Is there? 관광지, a tourist spot. A tourist spot. tourist, tourist. 관광하는 사람이죠. spot, 지점입니다. tourist spot, 그러면 관광지입니다. 관광지가 이 근처에 있나요? Is there a tourist spot near here? Is there a tourist spot near here? 은행이 이 근처에 있나요? Is there a bank near here? Is there a bank near here? 슈퍼마켓이 이 근처에 있나요? Is there a supermarket near here? Is there a supermarket near here?
커피숍이 이 근처에 있나요? Is there a coffee house near here? Is there a coffee house near here? 자, 네 번째 문장 보겠습니다. 이 부근에 관광지가 있나요? 물어보고 어디 어디가 있습니다. 그러면 거기 어떻게 가는지 알려주실 수 있나요? 나에게 말을 해줄 수 있나요? Can you tell me? 내가 어떻게 거기 가는지. How I can get there. Can you tell me how I can get there? Can you tell me how I can get there? Can you tell me how I can get there? 자, 그러면 궁금증이 생기실 텐데요. 왜 how can I get there가 아니라 how I can get there 이렇게 됩니까? 내가 어떻게 거길 가죠? 그렇게만 물을 때는 how can I get there? How can I get there? 조동사가 앞으로 나와야 됩니다. 그런데 이 문장이 이 전체적인 문장의 목적으로 들어가 버렸어요. Can you tell me how I can get there? Can you tell me how I can get there? Can I가 아니라 I can으로 됩니다. Can you tell me how I can get there? Can you tell me how I can get there? Get there 그러면 거기 가는 거죠. 거기 도착하는 거. 내가 어떻게 거길 갈 수 있는지 알려줄 수 있나요? Can you tell me how I can get there? 내가 이걸 어떻게 마실 수 있는지 알려주실래요? Can you tell me how I can drink this? Can you tell me how I can drink this? 이걸 어떻게 사용하는지 알려주실 수 있나요? Can you tell me how I can use this? Can you tell me how I can use this? 자, 다섯 번째 문장 보겠습니다. 택시 좀 불러주실 수 있나요? 호텔이나 그런 데서 택시 좀 불러주실 수 있나요? Could you please call me a taxi? 뭐뭐를 해주세요. 공손하게 쓸 때는 Could you please, could you please, could you please call me a taxi? 택시를 나한테 부르다. Call me a taxi. Call me a taxi. Could you please call me a taxi? Could you please call me a taxi? 리무진을 나한테 불러주실 수 있나요? 리무진은 limousine, limousine. 근데 이걸 줄여가지고 limo, limo라고 합니다. 나한테 리무진을 불러주실 수 있나요? Could you please call me a limo? Could you please call me a limo? Could you please call me a limousine? Could you please call me a limousine? 자, 그러면 첫 문장부터 다시 한번 읽어볼게요. 이 지폐를 잔돈으로 바꿔줄 수 있나요? Could you break this bill? Could you break this bill? Could you break this bill? 이 10달러 지폐를 잔돈으로 바꿔줄 수 있나요? Could you break this $10 bill? Could you break this $10 bill? 이 돈을 5달러짜리로 바꿔줄 수 있나요? Could you change this to $5 bills? Could you change this to $5 bills? Could you change this to $5 bills? 이 부근에 관광지가 있나요? Is there a tourist spot near here? Is there a tourist spot near here? Is there a tourist spot near here? 이 부근에 커피숍이 있나요? Is there a coffee house near here? Is there a coffee house near here? 이 부근에 스타벅스가 있나요? Is there a Starbucks near here? Is there a Starbucks near here? 이 부근에 슈퍼마켓이 있나요? Is there a supermarket near here? Is there a supermarket near here? 거기 어떻게 가는지 알려주실 수 있나요? Can you tell me how I can get there? Can you tell me how I can get there? Can you tell me how I can get there? 택시 좀 불러주실 수 있나요? Could you please call me a taxi? Could you please call me a taxi?
Could you please call me a taxi? 리무진 좀 불러주실 수 있나요? Could you please call me a limousine? Could you please call me a limo? Could you please call me a limo? 헬리콥터 좀 불러주실 수 있나요? Could you please call me a helicopter? Could you please call me a chopper? 네, 오늘 이렇게 여행 영어 7번째 시간 지폐를 잔돈으로 바꿔주실 수 있나요? 표현을 살펴봤습니다. 점점 디테일한 그런 표현들을 배우고 있는데요. 이런 표현들은 많이 들으시고 입에 익숙하게 정말 많이 말해주셔야지 진짜 여행을 가셨을 때 자연스럽게 말씀을 하실 수 있습니다. 자, 그럼 복습 열심히 하시고 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 이상 영어 강사 카일이었습니다. I hope you enjoyed this class and see you guys in the next class. Goodbye!